One Earth Weekend. Our first session today is Border Crossings, research scholar Archi Banerjee on how partition affected the crafts of Bengal. Moderator Oindrilla Dutt. Archi Banerjee is a NIFT alumnus, design practitioner and field researcher. She pursued her post-graduation from University of the Arts London and is the recipient of the Tara Nirula ISH LCF Graduate Scholarship for her master's studies at London College of Fashion and the MEAD Fellowship by UL to pursue her research interest. She has worked with various artisan communities in India in her role as a designer and to design situated interventions for activating change in the traditional craft-based sectors. Parted Crafts is the research project she undertook for her postgraduate fellowship with UL. The outcome of the project was an exhibition that aimed to serve as a brief introduction to the research findings. Oindrilla Dutt, the moderator, is an arts and events curator and presenter. She has directed soirées lumières at leading heritage sites such as Victoria Memorial, been a broadcaster, is a moderator, a freelance writer, has written columns for leading dailies such as The Telegraph, The Times of India, and is associated with a number of NGOs such as IICP, CCWB, and the Calcutta Samaritans. I would request them to take their seats. Thank you. I'll get straight on with this. I think we're just running a little late. We talk about partition, the horrors of partition, and we always think of the loss of lives, displacement, the loss of property, heirlooms, homes. What we don't talk about is the economics, how it affects livelihood, earning opportunities of people, and specifically of craftsmen, the crafts community. And that is something that you have dwelt on. Not too many people have done, as far as I know. And I will start by asking you, what made you do this? Archi, Mike. On আছে? Hello. May. সামনে? Hello. So firstly, welcome everyone. আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে আপনাদের রবিবারটা দেওয়ার জন্য স্পেশালি I know people who are working to them Sunday is very precious and you've all come here to hear us speak about partition and crafts here. I'm very thankful and thank you Oindrilla to start off with that question. To answer that, আমি মানে partition scholar বা historian নই. I do not come from any background of history research. I was a design practitioner and I was very happy doing that. But this whole journey related to partitionের জন্য দেশভাগের জন্য কি ইম্প্যাক্ট হলো আর্টিসানদের লাইফে সেটা শুরু হয়েছিল আমার একটা নিজস্ব কিউরিওসিটির জায়গা থেকে। আমি নিজের পরিবারের ইতিহাসের একটা ছোট্ট পার্সেল আমি জানতে পেরেছিলাম এবং সেইটা জানার জন্য আমি শুরু করেছিলাম যে সেটা কি সেটা আরো গভীরে যাওয়ার জন্য শুরু করেছিলাম কাজটা। অ্যান্ড সেইখান থেকে কোথাও না কোথাও গিয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে এই যে ইনহেরিটেন্সের একটা ব্যাপার, পার্টিশনের সাথে আমরা ইনহেরিটেন্সের ওয়ার্ডটা খুব লিঙ্ক করি। তো এই ইনহেরিটেন্সটা যেরকম আমি আমার পরিবারের থেকে পার্টিশন মেমোরিটা ইনহেরিট করেছি, যারা মাইগ্রেট করেছে অ্যামং দ্য ক্রাফট কমিউনিটি তারা যেরকম পার্টিশন মেমোরিটা ইনহেরিট করেছে, দে ইনহেরিটেড অ্যানাদার থিং দ্যাট ইজ দ্যার ক্রাফট স্কিল. And whenever there was this intersection of these two inheritances, there must be some impact that has played out towards towards the greater future of the crafts of Bengal, and that's where it kind of started. We have throughout this project we have made extensive video documentaries on these things, and to sort of plug in that here so that people would get to know and also get to know the backstory of it, I have a small like a 2-minute video to kind of walk you through what was Parted Crafts. I dived into this journey with a very specific personal curiosity.
I dived in to look for Hirananda and Hategora Mukh, the face created by the hands of Hirananda. See, partition is not just about nostalgia for home or lived experience. It transcends beyond memory into our day-to-day lives. পার চলে গেছে একটু আগে থেকে শুরু beyond memory into our day-to-day lives if our family has been touched by it. Right from the language to the food habits to the rituals to the neighborhoods we grew up in and to the extent of the names given to the children and family businesses. They're all tugs and pulls at the same thread of inheritance, partition. Archi, should we just go forward, let them get it right, we will play it. After the extra sound is silent, আমরা তো play. Someone who was So, Archi, there's so many facets of crafts that we can talk about which have been affected by all this. And in fact, we can go beyond partition, I mean, way before partition also. For example, Baluchari. Not many know that the original Baluchari weavers came from Dhaka to West Bengal and they found patronage here. And today, that is such a unique selling proposition for us. So, when there is cross-border migration due to partition, due to violence, it isn't always that something dies. Yes, there is a danger that the craft will be lost, the expertise will be lost. But there are many instances. Let's talk about Bengal first. We can talk a bit about the Nipur Banarasi tradition, etc., which was strangely, it went the other way. They went to Bangladesh, to Dhaka. So let's talk about, let's start with idol makers. Because idol makers, Durga Pujo is something that is very specific personal Durga Pujo is so intrinsic to every, I won't just say Bengalis, Shokole, ekhane Bengali, Kolkata. Durga Pujo, it cuts across all barriers of caste, where you come from, the kind of financial background you're from. And the image makers in Kumartuli, initially, there was a very definite style that they had. They made the goddess larger than life, imposing, almost fearsome, because they believed that there had to be a difference between goddess Devi and সাধারণ মানুষের ভিতরে একটা পার্থক্য হওয়া উচিত. So she had large eyes, Saraswati and Lokhi were yellow in color, Oshur was green. There were many distinctive features, খুব বড়, imposing. Then came, I think in the 1940s, the idol makers started moving here from Bangladesh because of the violence, etc. And it was that they were given some land there by a certain family, and it was almost like two different trades that they were plying, two different crafts. So their Durga was more lifelike. It was like the Greek gods and goddesses. You had to be like humans, like people who worshipped you, to make them more comfortable. She was a mother, she was a daughter, and gradually the eyes were not so big. And gradually it started, after a lot of resistance and violence, they started blending the styles. That Tarage, in fact, Akchala started being broken into Manchala. Tell us about that, because Durga Pujo is fascinating. So tell us about that, the idol making tradition.
So আমার জার্নিটাও ইনফ্যাক্ট শুরু হয়েছিল দুর্গাপুজো অ্যাজ অ্যান অ্যাঙ্কার পয়েন্ট বিকজ আই ওয়ান্টেড টু লুক ফর দ্যাট পার্টিকুলার ফেস অফ দুর্গাপুজো বা দুর্গা ঠাকুর যেটা আমার পরিবারে হয়ে আসছিল এবং সাডেনলি ইট হ্যাড স্টপ, দ্য পটার হ্যাড চেঞ্জ অ্যান্ড আমার পরিবারের সবাই বলতো হীরালাল দা যেরকম মুখ বানাতো না ওরকম এখন আর কেউ বানাতে পারে না। অ্যান্ড আমি ভাবছিলাম যে হীরালাল দাটা কে এবং কে এমন আলাদা মুখ বানাচ্ছিল যেটা আর কেউ পারে না, যার জন্য হীরালাল দাকে খুঁজতে আমি প্রথমে বেরিয়েছিলাম। আমি প্রথমে কুমোরটুলি যাইনি। এবার হীরালাল দাকে খুঁজতে গিয়ে আমি খুঁজে পাই শ্যামল পাল এবং বিমল পাল, তার এখনকার পরবর্তী প্রজন্ম, তার ছেলেরা যারা এই ক্রাফটটা এখনো প্র্যাকটিস করছে। তো তারা যখন গল্পটা আমাকে বললো, দ্যাট ইজ when the partition connection really dawned on me. And this is a very interesting, the artisan patron relationship and how it sustained post migration after partition. That is what this kind of showed. The story goes like আমার দাদু যখন বরিশাল থেকে ক্রস করে after around 48-49 he has come here, he has taken shelter at a home like a relative's place in কালীঘাট। কালীঘাট মার্কেটে তখন খুব একটা অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে তারা যাচ্ছিলেন এবং তাদের যে পারিবারিক যে দুর্গা পুজোটা যেটা বহু বছর ধরে ওপারে বরিশালে হয়ে আসছে সেটা বন্ধ হয়ে যেত, কারণ তাদের কাছে মানে টু পে দ্য পটার অলসো দে ডিডন্ট হ্যাভ ইনাফ মানি। এমন সময় দাদু কালীঘাট মার্কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ করেই তার দেখা হয় যদুনাথ পালের সাথে। না, যদুনাথ পাল হচ্ছে বংশ পরম্পরায় যে পালেরা ওই ওপার বাংলায় ওনাদের ঠাকুর বানাতেন সেই পরিবারেরই হচ্ছে যদুনাথ পাল, এবং দুই পরিবার যে মাইগ্রেট করেছিলেন তারা কিন্তু জানতেন না। এখানে এসে দেখা এবং যদুনাথ পালকে যখন বললেন দাদু যে এরকম অবস্থা দুর্গাপুজো হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে, তখন যদুনাথ পাল বললেন যে দেখেন আমরা যেহেতু আপনাদের বংশের পাল, আমরা একটা প্রমিস করছি যে যতদিন আমরা পারবো আমরা কন্টিনিউ করবো আপনার ট্রেডিশন, তাতে আপনি যেটুকু যা দিতে পারবেন আমাদের চলবে। তো সেই নিউ ব্যারাকপুর থেকে বহু বছর যদুনাথ পাল, হীরালাল পাল, তার পরবর্তীতে তার ছেলে, তারাই কন্টিনিউ করেছিল। নিউ ব্যারাকপুর থেকে বেহালা আসতো প্রতি বছর 2 মাস আগে দুর্গাপুজোর ঠাকুর বানিয়ে চলে যেত। এবার সেটা যখন শ্যামল পালরা আবার বিজনেসটা টেক ওভার করলো তখন তারা বন্ধ করলো এবং বললো যে কারণ আমাদের পর্দায় পোষাচ্ছিল না, আমরা এই যে 2 মাস ধরে আপনাদের বাড়িতে গিয়ে থেকে কাজ করবো সেটা তো আমাদের ওয়ার্কশপের এটা মার খাচ্ছে, কিন্তু আমার বাপ ঠাকুরদাদের গায়ে না মাটির গন্ধটা অনেক জোরালো ছিল, হ্যাঁ, যার জন্য তারা ওই মাটির জন্য অনেক কিছু করেছে, তো তারা ওই কাজটা করেছে, আমরা বন্ধ করেছি। So here basically the artisan supported the patron's heritage and took it forward to this day. এখনো অবধি বাড়িতে যার জন্য পুজোটা অক্ষত রয়েছে। Now a very different kind of artisan patron relationship is noticed in Kumortuli, where rightly pointed out the Ray Zamindars of Bikrampur, they had their houses in and around Kumortuli and they had a lot of property in Kumortuli. Now after partition, when the potters of Bikrampur in Bangladesh তারা আস্তে আস্তে এই পারে আসতে শুরু করলো, তারা তখন এই জমিদারদের কাছে বললো যে কর্তা আপনারা এত বছর ধরে আমাদেরকে দেখেছেন, এখন একটু আমাদের জন্য কিছু করেন। and that is how a lot of these migrant potters from Bikrampur came to be settled in present day Kumortuli, and there was an amalgamation of the two gharanas. I just wanted to say one thing here. One of the things is যখন ওরা এলেন এখানে, one major bone of contention was they were selling, it became attractive. God looks like, the goddess looks like us, people like that. They took to it. But the other thing was they were cheaper. Their idols were cheaper. So এরা ভীষণ তাই নিয়ে অসন্তুষ্ট এই কুমোরটুলিতে যারা। That also has a reason. So in West Bengal, if you look at idol making and the Durga Puja traditions that have been really popularized over the years, you would always hear a zamindar attached to it. The Shobha Bajar, Krishnanagar, Tahirpur, all of them were zamindars who were patronizing these Durga Pujas, and their main motive behind these Durga Pujas were also to kind of show their like pomp and grandeur. So their Durgas would be with have those dakeshas, মানে সিলভার ফয়েল যেটা জার্মানি থেকে তখন ইম্পোর্ট করা হতো সেইটা দিয়ে দেবীর সাজসজ্জা করা হতো। These were grander, larger than life ঠাকুর, and even the stylistic বাঁশপাতা চোখ, all of them were features to kind of create a sense of grandeur. And in fact we were told not to.
They were told not to because of this connection of it coming from. But when Bikrampuri people came, they were rural potters. Most of them didn't even have the tradition of idol making in the family. They would usually sell pots and vessels, clay pots and vessels all over the year. ঝুলনের খেলনা কিছু বিক্রি করতো, কিছু লক্ষ্মীর সরা বিক্রি করতো ইত্যাদি। এখানে and that idols were very human like, মাটি দিয়ে কাপড় বানাতো, কারণ রুরাল বাংলায় যা পেতো সেইটা দিয়ে they would fashion out their idols. When they came here, they took to idol making because this was economically more prosperous in a city like Kolkata and a place like Kumotuli, which was known for idol making. Now the entire shift has gone to idol making in Kumotuli, but originally when they had come, in fact I have, one second. In fact, after this, that we can play that. Okay, I'll just, one second, I'll just go to... I dive. Since I'm at this topic, so this is a part of a potter's wheel. This had been brought by Rakhal Pal, who's a East Bengali migrant, and he had brought it with him when he was fleeing from Bikrampur. And his reason was যে আমি সবকিছু ছেড়ে ওখান থেকে আসছি, এখানে যে কিছু তো ভরসা, কিছু তো সম্বল লাগবে, যার জন্য এইটা এনে এখানে কিন্তু কুমোরটুলি, তখনকার দিনের কুমোরটুলিতে এই যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলি পটার্স ছিল তাদের সবারই একটা পৈতৃক বাড়ি ছিল কৃষ্ণনগর, নদিয়া ইত্যাদি এলাকায়। তো তারা সিজনের সময় এখানে ঠাকুর বানাতো, সিজন চলে গেলে তারা বাড়ি ফিরে যেতেন। কিন্তু এই মাইগ্রেন্টদের জন্য ওই ফিরে যাওয়ার অপশনটা কিন্তু আর ছিল না, যার জন্য তারা কি করলো, তারা এই অন্ধকার মানে অফ সিজনের কুমোরটুলিতে ছোটখাটো হাড়ি পাতিল, ঝুলনের খেলনা ইত্যাদি বানিয়ে সারা বছর কিছু না কিছু করে একটা ইনকামের রাস্তা বানিয়ে ফেললো। তো দ্য কুমোরটুলি দ্যাট উই সি today, which is always full of activity, that genesis kind of happened from here. Okay, should we just look at that first? I dived into this journey with a very specific personal curiosity. I dived in to look for Hiralanda Hategora Mukh, the face created by the hands of Hiralanda. See, Partition is not just about nostalgia for home or lived experience. It transcends beyond memory into our day-to-day lives if our family has been touched by it. Right from the language to the food habits to the rituals to the neighborhoods we grew up in and to the extent of the names given to the children and family businesses. They're all tugs and pulls at the same thread of inheritance, Partition. One such pull I experienced growing up was of a potter, rather a family potter, as the elders would say, Bongshe potter. Someone who was also from the same long-lost village as my grandfather and granduncles. Someone I had never seen or met or saw working, but all the stories of him toiling months at end to finish the Durga idol at our home and the otherworldly beauty of the Durga face created by his skillful hands felt like a distant but blurred memory. So I decided to embark on this journey to look for that face and fill in the blanks in my blurred memory. Thus began the journey for Hiralal Pal and family. At New Barakpur, we found his sons, the present-day practitioners. What started off as my search for inherited memory turned to a new direction with the understanding that as memories are inherited across generations, so are crafted practices and skills. And wherever there has been an intersection of these inheritances, an unique experience is born. An experience that has over the years shaped the identity of crafts and communities practicing them, thus shaping the craft markets and cultures of Bengal on either side of the border. This is how potted crafts took flight. Lovely. We just talked about that. Okay. We come back to idol makers if we have time. And also I think Rakhal Pal was the one who tried to bring about peace between the two factions because there was so much resentment, so much violence. And his whole ideology also, which kind of got him passed on to Naran Pal. And Naran Pal told me this, कि हमार बाबा सब समय इटा भाबतो
যে এদের সাথে যা ছেড়ে এসেছি এদের সাথে এখন থাকতে হবে, তো এদের মতো করে এদের সাথে একসাথে করে চলবো, which is why he was very conscious of the fact and he made conscious choices. He made his extended family also, like he made marital relationships possible between the Bengal and Goti Gharana and Kumotili back in the day, which was a great feat because people were at each other's throats back then. So he slowly changed that and brought in that, and also an amalgamation of Yeah. the different styles, two very distinctive styles. And ultimately, it's all about money and livelihood. And when this lot of artisans came in, the Bangals came in, তখন এরা অনেক কম দামে what was popular পছন্দ করছিলেন, লোকেরা বিক্রি করতে শুরু করলেন, and naturally the finances suffered, the livelihood opportunities suffered. So let's move to textiles, because there's so much of textiles that have been affected by a partition, have moved, have migrated, and thank God, still there, most of it. Muslim, I think, is almost gone. But we in Bengal think যে টাঙ্গাইল বললেই মনে হয় this is ours. I mean, the টাঙ্গাইল তো আমাদের. But I wonder if everybody knows that Tangai is a specific place, and while other things like Jamdani were woven there, Tangais were only woven at one time there. And that of course changed, and it's a fascinating story. So do you want to take us through it? Tangail is Bengali. If you consider Bengal as a whole, Tangail is very much our own. But Tangail has a very interesting history. Now Tangail, most of the monopoly of this Tangail sari trade was back in the day also, and even to a certain extent today also, were held by this like a community of people that their surname was Boshak. Now these Boshaks, they have multiple historical accounts within the community as to how this surname came into being or how this community came into being. There's one account. I'll just ask a question here. They moved from Dhaka to Tangai at the request of the Jomidar. Yeah, but even predating that, within the community they have a belief that originally they were from areas of Murshidabad and Malda, and when Dhaka was being created, the Nawabs had requested them to come to Dhaka and create a settlement of weavers. So this is like Balichari in reverse. Yeah, but this is like a community anecdote. There's no kind of to something to substantiate it, but this is something that's very much present within the community. So if that is the case, then these are migrated people who had come to Dhaka, created this whole community of weavers, and these Boshaks were actually making muslins, the plain muslins, not the flowered Jamdani muslins, because the flowered Jamdani muslins were the monopoly of Muslim weavers. The Hindu weavers were making plain muslins. Now when the trade of muslin was at a downfall because of British policies and because of the Manchester yarn and everything, they lost their patronage and they lost their business. Now suddenly there are zamindars in and around Tangail, which is towards the north of Dhaka, that was in the larger Mymonsingh district at that time. They provided patronage and they were like, you come here, আমরা তোমাদেরকে আস্থানা দেবো, তোমরা এখানে কাজ শুরু করো। তো সব বসাকরা, তাদের মধ্যে অনেক রকম ডিভিশনস ছিল, ধামরাইয়া, চৌহাটিয়া, there was a lot of history and this thing going on, and but all of them were skilled muslin weavers. তো তারা তাদের স্কিল নিয়ে তারা চলে গেল টাঙ্গাইলের শহরের আশেপাশে around 22 থেকে 25টা গ্রামে তারা শুরু করলো নিজেদের কাজ, এবং যেহেতু ফাইন কাপড় বোনা তাদের কাজ পেশা ছিল, তারা একটা নতুন ঘরানা সৃষ্টি করলো, যেটার নাম হয়ে গেল টাঙ্গাইল শাড়ি। টাঙ্গাইল শাড়ি তখনকার দিনে ওই 150 থেকে 250 কাউন্টের সুতির সুতো দিয়ে করা হতো, প্লেন বডির কাজ হতো, একটা খুব সিম্পল যেটা থ্রো শাটল পিটলুম আমরা জানি সেটাতে কাজ হতো, এবং ধীরে নাও দিস বসাকস আর ভেরি এন্টারপ্রাইজিং বিকজ from weaving they had moved up to holding the monopoly of the trade and all of that they had already done. So when they came here they were like কিছু একটা নতুন করতে হবে, তো they started inventing designs, small designs, একদম ছোট চোচা পার বলে, চোচা মানে ওদের ভাষায় মাছের আঁশ, তো fish scale পার,
যাই হোক, I'll come back to the pictures I later. dived into this journey with a very specific personal curiosity. আচ্ছা, এগিয়ে যাও I dived in to look for এগিয়ে যাও। একটু সাইলেন্ট করে এগিয়ে যান, ততক্ষণ কথা বলি। হ্যাঁ, তো সেইটা শুরু করলো ছোট ছোট ডিজাইনস, বাট মানে অরিজিনালি টাঙ্গাইল ওয়াজ ভেরি সুপার ফাইন বডি অ্যান্ড প্লেন বর্ডার্স অর লাইক সিম্পল মোটিভ বর্ডার্স। এইটা চলছিল অনেক বছর ধরে। আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স অর আফটার পার্টিশন, rather these people who were majoritarily Hindus, they decided that they will slowly come here. Now coming here was also like there was a pattern to it. যেখানে the richer Mahajans who had acquired some capital, they thought of migrating first. তারা এদিকে মাইগ্রেট করলো, তারা জমি কিনতে শুরু করলো এপারে। হ্যাঁ, ধাত্রীগ্রাম, সমুদ্রগড়, না অল অফ দেম ওয়াজ মোস্টলি বৈষ্ণব। তো ওই বৈষ্ণব পীঠস্থান নবদ্বীপের কাছে তারা জমি ঠমি দেখতে থাকলো। শুরু করলো সমুদ্রগড় ধাত্রীগ্রাম থেকে, আস্তে আস্তে ফুলিয়া এদিকটাও চলে এলো, মানে নদিয়া ওই হুগলির দুপারে। তো এবার যখন বিভাজরা আসতে শুরু করলো, তখন তাদেরকে বললো, আচ্ছা তোমরা আমাদের এই জমিতে থাকো, দাম এক্ষুনি দিতে হবে না, তোমরা কাজ করে আমার এই দামটা উসুল করে দাও, যতদিন না উসুল হবে ইউ ওয়ার্ক ফর আস। So basically what they did, they settled them, they helped them settle, but they also held the monopoly of the capital in their hands. So as much as they were supporting, there was quite a lot of exploitation also. I just wanted to ask one thing. যখন ছোট ছিলাম দিদিমার কাছে আসতেন ওই ফুলিয়া থেকে বেগম বাহার, that is টাঙ্গাইল, right? And আজকাল কেউ বলেও না বেগম বাহার। আর আরেকটা জিনিস হলো টাঙ্গাইলস were fully hand woven, whereas I think Jamdani was hand and foot. It was they used hand and feet for the weaving of Jamdani, and Muslim, as I said, is almost not existent and traditionally. We all know the story. Bhaj kore bola hoto je Muslim will pass through a ring, and that actually used to happen, which is amazing. Okay, so hand and foot এর ব্যাপারটা Tangail, by the time it had come here, Tangail had already adopted the jacquard loom. Jacquard loomটা কিন্তু ব্রিটিশ উইভিং স্কুলস থেকে এরা শিখেছিল। ইন্ডিজিনিয়াস লুম না, বাট দ্যাট হ্যাজ বিন মানে ওয়াইড স্প্রেড। ততদিনে অলমোস্ট অল হ্যান্ডলুম কালচার্স অফ দ্য নেশন হ্যাড অ্যাডপ্টেড jacquard. তো jacquardের জন্য ওদের হাতের কাজটা দরকার হতো না, ইট ওয়াজ জাস্ট ফুট প্যাকিং। কিন্তু জামদানি ওয়াজ অ্যান এক্সট্রা ওয়েভ টেকনিক, যেখানে তখন ওই হাতে করে এক্সট্রা ওয়েভ ইনসার্শনটা হতো। and rightly pointed out. Now but এইখানে আর বেগম বাহার শাড়ি যেটা বললেন যে দেখা যায় না, এরকম অনেক কিন্তু আদি টাঙ্গাইল ঘরানার শাড়ি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এবং তার সাথে বিলুপ্ত হয়েছে শান্তিপুর, যেটা পুরুলিয়ার ঠিক পাশে দিয়ে সেই আদি শান্তিপুরের যে ঘরানা ছিল, যেটা একদম ডেইলি ওয়্যার কটন শাড়িজ যেগুলো ছিল, সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়েছে। এবং তার পিছনেও কিন্তু খানিকটা হলেও শান্তিপুরের তাঁতিরা বলে টাঙ্গাইলের হাত আছে। কিরকম হাত আছে? এই যে যেরকম পটারদের জন্য দেখেছিলাম আমরা যে ইস্ট বেঙ্গলি পটাররা এখানে এসে সবচাইতে সস্তায় পপুলার জিনিস বানাচ্ছে, কারণ তাদের তো পায়ের নিচে মাটিটা শক্ত করতে হবে। তো তারা তখন যে জিনিসটা মার্কেটে চলবে, যেটা বিক্রি করতে পারবে, টু ক্যাপচার দ্য ম্যাক্সিমাম মার্কেট সাইজ, দে ওয়ার লিটারালি রানিং টুয়ার্ডস ইনভেনশন এন্ড ক্রিয়েশন। এই করতে করতে তারা টাঙ্গাইল বালুচরি সৃষ্টি করলো। কিছুজন গিয়ে তখন বিষ্ণুপুরে বালুচরি রিভাইভাল শুরু হয়েছে, ওরা গিয়ে ওখানে ঢুকে শিখলো যে বালুচরিটা কি ডিফারেন্ট, 3টে জ্যাকার্ড লুম ইউজ করা হয়, আচ্ছা এইভাবে প্যাটার্ন করা হয়, ওইটা শিখে রেপ্লিকেট করলো, শুরু করলো টাঙ্গাইল বালুচরি, তাঁত বেনারসি, টাঙ্গাইল জামদানি। জামদানির কিন্তু কোনো স্ট্রেন বা অরিজিনালি যেটা ঢাকায় জামদানি, সেটা কিন্তু এপারে আসেনি কোনোদিন, সেটা এখনো অবধি ঢাকার আশেপাশেই প্র্যাকটিসিং, অ্যান্ড সেটার কোনো মাইগ্রেশন হিস্ট্রি নেই। কিন্তু টাঙ্গাইলের লোকজন এখানে এসে দেখলো, আচ্ছা ওখানে তো সব জামদানি রয়ে গেছে, এখানে তো মার্কেট আছে, তো তাহলে আমরা একটা জামদানি শুরু করি। তো ওরা কি করলো, দে টুক দ্য হোল the technique of Jamdani, they created the same extra weft sarees, but they simplified the patterns. যেটা জামদানির একটা খুব ঘন ডেন্স জিওমেট্রিক ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, সেটাকে ব্রেক অ্যাওয়ে করলো। দে ইন্ট্রোডিউসড অর্গানিক ফর্মস, অ্যান্ড জামদানিতে ট্রেডিশনালি ইচ অল্টারনেট পিক্সে এক্সট্রা ওয়েফট ইনসার্শন হয়, এরা সেটাকে ভেঙে একটা দুটো মিস দিয়ে তারপরে ঢোকাতে শুরু করলো এক্সট্রা ওয়েফট। সো দ্য মোটিভস বিকেম লাইটার, and hence a wider portion of the society could afford it. And কাপড়টাও কিন্তু লাইটার এখন,
পিওর ঢাকাই জামদানি যেটা টাঙ্গাই যারা জামদানি বানায়, it is like they have created a lot of possibilities. Silk use করে অর্ধেক খাদি অর্ধেক অনেক রকম use করে they have started like now টাঙ্গাই জামদানি has a face of its own. But it's not really বাংলাদেশের লোকজন, ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশের ঢাকার জামদানির কনসার্সরা কিন্তু তারা খুব আপত্তি করে, তারা বলে এটা তো জামদানি নয়। তো it sort of took its own fate and form coming here. And এখন ইনফ্যাক্ট বর্তমানে টাঙ্গাইলে, বাংলাদেশের টাঙ্গাইলেও কিন্তু তারাও টাঙ্গাইল জামদানি শুরু করেছে, কারণ তারা দেখছে আরে আমাদের এই ফ্যামিলি মেম্বার্সরা ওপারে গিয়ে তো বিশাল ব্যবসা শুরু করেছে, এটা তাহলে আমরাও করি। তো ওরাও এখন ম্যাক্সিমাম, ইনফ্যাক্ট এই আমি যে শাড়িটা পরে আছি দিস ওয়াজ কালেক্টেড ফ্রম ঢাকা, এই টাঙ্গাইল, and they made টাঙ্গাইল জামদানি with it. So that is how someone, was it even Batuta who wrote about, who mentioned Jamdani? Yeah. Okay. Fascinating. We talk about partition, the migrations it brought about of craftspeople, etc. We deal mostly with textiles or idols. But there are little stories, choto choto golpo ache, jerom শাঁখের করাত ওইটা নিয়ে যারা শাঁখ বানাতেন at the time of the partition. There was so much violence in Dhaka. They decided that there isn't a market. Shaq to our Muslim population use karina. So they started moving here. But there's also something interesting that the rioters who were going after Hindu craftsmen avoided the shakir, the people who made shaks, because they were scared of that Quran. And so there are hundreds of really interesting stories. So a story about Shitolpati from Kuch Bihar, how it had its origins in silk industry ছিল মালদা মুর্শিদাবাদের, when that was declining at the hands of yet again British policies, তখন and ততদিনে কিন্তু the aristocrat Bengali has already found silk. They have regularized using silk at special events and to kind of separate themselves from the masses. So silk was very popular and it was not available in the market as much. So, and the same aristocrat gentry had a very strong connection with Kashi due to religious reasons. Most of them had bungalows in Kashi, and also through the merchant trade. They were in Gangar buke je merchant trade ta chilo, so Kolkata and Kashi were very much connected. ওইখানে they realized that there's a variety of silk that could be brought to Bengal, and that's how the Banarasi from Banaras got popularized and became almost like a synonym of bridal trousseau for Bengal and Bihar. Now, the weavers who were weaving Banarasi in Banaras, the Muslim Ansaris, they realized that there's a market here. So, in the early 1900s, they had already established that, and a few of them traveled to Dhaka, to East Bengal. Becharam Deuri bole ekta puran Dhaka elaka ache, সেইখানে around 5-6 ঘর তাঁতি বেনারস থেকে এসে ওখানে একটা ছোট্ট প্রোডাকশন সেন্টার শুরু করেছিল এবং লোকাল মার্কেটে বিক্রি করছিল। Now, when partition became imminent and it was about to be happening on religious lines, a lot of the other Ansaris who had been left behind in Banaras, they thought that instead of choosing West Pakistan, we will choose East Pakistan because we have family and already an established market there. তো এরা আসতে শুরু করলো না। পুরান ঢাকা ইজ আ ভেরি কনজেস্টেড এরিয়া, ওখানে লোকজনকে রাখতে পারলো না সবাই। তো লেটার অন it shifted, the craft shifted first to Mohammadpur and then to Mirpur in the suburbs of Dhaka, and that is where the craft kind of was practiced for a long time. Now coming to 71, Liberation War broke out and there was widespread violence and civilians were suffering, either Bengalis or non-Bengalis. Now the non-Bengalis, to save their lives, they kind of ran to Mirpur to take and they also got settlement from the temporary camps were made for them, and they were termed stranded Pakistanis. Now, after the war was over, the Bangladeshi government kept the camps, and the camps were as is. And these people stuck in the camps, they didn't have recognition or citizenship from either Pakistan or Bangladesh till very late in time. And they couldn't even step out to look for jobs or opportunities. Now what happened was these Banarasis who had protected the craft within their community, they opened it out to these Biharis, the
term Bihari is used for these non-Bengalis in Bangladesh. So they opened the craft and the skills out to these Biharis. Ora camp elo Banasira, they started making chotto workshops. ওখানে শেখাতে লাগলো এদের ক্রাফটটা দুটো কারণ একটা তো হিউম্যানিটেরিয়ান যে এরা না খেতে পেয়ে মারা যাবে আরেকটা ছিল যে এরা ক্যাম্পের মধ্যে আটকে আছে তো এরা চিপ লেবার ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি সো দ্যাট ইজ হাউ এখন পরিস্থিতি এরকম যে বেনারসি খুব অল্পই আছে ক্রাফটের সাথে যুক্ত ম্যাক্সিমাম দ্য বাল্ক অফ প্রোডাকশন অফ মিরপুর বেনারসি ইজ বিং handled by these Biharis or the stranded Pakistanis, and it still happens within those camps under those unthinkable situations, and even today. There have been multiple proposals of rehabilitation and multiple things, but nothing has come to a success yet. But there is another story of market dynamics and how cross-border politics really affects it. So এখন যখন আমরা মিরপুর গেলাম আমরা রিয়েল বেনারসি দেখতে চাইলাম লোকের কাছে তো তারা যে শাড়িটা আমাকে দেখাচ্ছিল craftsmanship was no doubt brilliant but I could make out that it's not real silk. It was of inferior quality, it was mostly polyester. So I asked them ki why are you selling this as pure Banarsi? It's not. तो the guy smiled shyly and तब बोलता दीदी हम लोग बच नहीं पाएगा ये बाजार पे फिर हम लोग बच नहीं पाएगा I was like why? He was like कि आपको पता है ना बनारस में अभी पावरलूम पूरा छा गया है Banaras and the entire most of Indian handloom clusters are taken over by powerloom and a lot of cheap copies are being made. अब हमारे मार्केट में वो लीगल एंड इलीगल तरीके से दोनों तरीके से आने लगे हैं and we are still in the camps. We do not have the capital to put powerlooms but we have the craft. So what we do is we keep the craft intact. We are still making those kadwa booties that are very famous for the Banarsi sari that are painstakingly done by hand. That all we still do but somewhere down the line to compete on prices we compromise on the material of the raw materials used. So this is just to show how the market dynamics and the market policies to this day are that closely knit across borders. Also politics, and I want to mention this here because Crafts Council of West Bengal has a strong presence here. Shanta Ghosh heads it, she's the president. The Portuguese came into Bengal and they went to a town called Sadgaon and they brought the Katha style, Sadgaon Katha, which very few people really identify and know about and don't understand why is it so expensive. We have Tita, Tonima sitting here, they would be able to explain exactly why. But it's very different, you don't use these vibrant colors, it's very finely done on a background and there's this representation on it. A piece like that would be about 5,000 rupees. Now, I think Crafts Council is probably one of the very few organizations that still has Sadgaon, kept alive the Sadgaon tradition. So to relate it to Partition, just like Banarasi, handlooms, etc., because it's expensive, because not many people think it's worthwhile getting into, we are on the verge of losing a vital part of our crafts heritage and our traditions. So it's something that I would request everybody, when we buy something, whether it's a sari for 500 or 5,000, it sometimes seems that I'm getting more. For এত টাকার জন্যে আমি যদি একটু মিক্সড মিডিয়াম একটা শাড়ি কিনি তাহলে আমি ভালো জিনিস পাবো দেখতে ভালো but I would request everybody to be conscious of what is pure, whether it's cotton or silk. Please try and go for that কেননা তা না হলে আমাদের ওই ট্রেডিশন গুলো ডাই আউট করে যাবে যত টাকাই থাকুক চেষ্টা করবেন ওই টাকার ভেতরে আমি পিওর কিছু একটা কিনবো which goes with our traditions. And I think we are sort of out of time, but we do want questions. Yeah, so my immediate question in response to that was, how would that relate to the weaver in the camp who is desperately holding on to his expertise, cannot afford to have any other material? The intervention there would rather be to help him access the material he can use rather than lose the expertise and the market. Because if people are going to shun it because it's rayon or it's polyester, they're also shunning the craft.
and that man will die and his craft will die with him. So there has to be a more complicated and nuanced. So hence my request, if they find the person who's in that camp or others like him, we see them all around. If they find that no matter what, we will be able to sell only what is pure, let's go for that. I think it works both ways. We also drive market demands. Absolutely. We fashion demands, we fashion styles. So if we are conscious and we will only buy that, then maybe they'll understand that আমরা ওই material mix না করে আমরা pure material কিছু একটা weave use করি যেটা sell করা যাবে. So Or that's create a market and an outlet where they are invited to sell this stuff. I also feel interventions as we speak, and this term has been coming up quite a few number of times these days. You know, artisans need intervention, and as much as that is important, we have to realize that interventions always need to be situated within the dynamics of the craft, how it is performed traditionally, why was it performed traditionally, and what are the challenges right now faced. Because many a time, and I would like to say a word of thanks to Craft Council of West Bengal for that. The Tamil traditions, if we go back to that, those were losing out. Now the few samples of what original Shankopar, Nilambori, Shari, what were there, were actually, I found them with Crafts Council of West Bengal, and that is because Ruby Pal Chaudhary at one time had worked with a few artisans to revive those traditional techniques in the jacquard loom. And that is how the samples were at least this thing. But nowadays designers get into a community, they think that they have, you know, they have fancy degrees. So I will tell them, যেখানে নীলাম্বরীর হয়তো চোচাপাড়ের নকশাটা ফিক্সড স্কেল, সেখানে আমি বললাম না এইটা করো না, I think concentric circles work better, তুমি ওইটা করে দাও. Completely changing the design language of a particular craft, and that's how it loses identity over the years. And a identity crisis er pore kintu the artisan is not confident in his work anymore. And that's So questions, anyone? She's done so much work on this. One of the very few people who's gone into this in such detail, the effect of partition on livelihood opportunities for crafts communities, which is part of our vital part of our heritage. So one last question from anyone. It's actually question answer for you. Anyone? No. Okay, I'll just end by saying that, is there something else you want to show? You have more slides. I've spoken about all of You have. You mentioned Ruby Pal Chaudhary. Now, she's always been a huge fan of Bangladesh, crafts from Bangladesh. And I remember having this discussion with her again. Kantha, it's so talked about here. আমরা সব ভাবি আমরা কি সুন্দর কাঁথা বানাই etc. But actually আমি যখন বাংলাদেশ গেছি ওখানকার কাঁথা দেখলে there is a freshness to it, একটা expertise, একটা finisher fineness, fine quality যেটা কিন্তু আমাদের অনেকের ভেতরে নেই, and high profile কাঁথা people. So রঞ্জনাদির ভেতরে যেটা আছে বাংলাদেশের কাঁথাতেও কিন্তু মানে 71 এর পরে rural economy was completely devastated, and a lot of these foreign agencies had come into Bangladesh to kind of help rebuild. তো কাঁথা বাংলাদেশে ইন্টারেস্টিংলি প্রতিটা রিজনের একটা আলাদা আলাদা সিগনেচার স্টাইল ছিল, ঠিক আছে, and it was a very home oriented craft যেখানে মানে বাড়ির মহিলারা ঘরের মধ্যে বসে কাজটা করতো. It was not commercial back then. Now এবার এই রুরাল ইকোনমি and রুরাল রিভাইভালের জন্য এরা আস্তে আস্তে কমার্শিয়ালাইজ করলো, and the people who were there are a few instances where like a Christian missionary nun had come in and she was teaching people katha. So the design influence of her, you know, background and her came into katha of that region. So that also is a mixed pot of these international influences and the regional styles in present day Bangladesh. Thank you so much, Archi. That was fascinating for me, and I hope for everyone else. I think we really need to applaud the effort made by people like her, making such a difference
in our lives by keeping alive our tradition, because without our past, we don't really have much of a future. We can't build on that, take out the best from that. So thank you so much. Thank you, Newer. We can, yes, thank you. One question of a request. Archi, can you tell them about the videos Oh in the yes, next room? yeah. Because Okay. those will be playing. Yeah. So, as mentioned earlier, we had worked with 6 different craft communities, and we had made small documentary videos, narrating the impacts and how do they perceive partition. And in the next room where there's an exhibition going on, we have kept the videos running on loop. So if anyone's interested and has the time, can see a little bit. And also right next to it, there's a QR code. If you scan that, you'll get access to all the documentaries that we have made over the year. And you can just browse through them at your own time. Can you mention the 6 crafts that you Okay, yeah. So the 6 crafts were idol making, corn shell bangles, shakhas, তারপর টাঙ্গাইল শাড়ি, মিরপুর বেনারসি, শীতল পাটি, and Sholapit craft pertaining only to northern Bengal, like the traditions of Sholapit in North Bengal. So those are the 6 crafts. Wonderful. Thank you so much. Thank you.